Мы начинаем снова Mass Effect легендарное издание. И ко мне пришло сообщение от самого Азм есть призрачный. И поэтому я и сказал, что это большой секрет, и поэтому мы идем с призраком общаться, он даст нам какую-нибудь по-любому миссию, поэтому поехали. Вот нас сканет. Сканет, пересканет. Засканет. Фуряга. Shepard, Заебал we caught a курить. break. I intercepted a distress call from a Turian patrol. They stumbled onto a collector ship beyond the Corliss system. The Turians were wiped out, but not before they crippled the collector vessel. I need you to board that ship and get some hard data on the collectors. Find us a way to get to their homeworld. Hard to imagine how a Turian patrol could take out a collector ship. Reports indicate the hull's intact, but all systems seem to be offline. They could be making repairs as we speak. I'm not saying it won't be dangerous, but we can't let an opportunity like this slip by. Send me the coordinates and I'll take care of it. Already sent. Once you're aboard the ship, establish an uplink with Edie. She'll mine their data for information regarding the Omega-4 relay. Good luck, Shepard. Coordinates punched in. Let's go find us a collector ship. Ну, поехали искать коллекционеров. Коллекционеры, блядь. Интересно, почему им дали никнейм как коллекционер? Они что-то коллекционируют, что ли? Или что? Ну так, чисто любопытно. Так, и кого бы мне... Блядь, что-то мне не нравится, поэтому я возьму вот его и... Какого-нибудь... Дохуя сильного типа. Ну, тебя возьмем. Хер с ним, поехали. Не похуй, я этот кусок вырежу. О, We корабль. have a visual on the collector ship, Commander. Very low emissions. Passive infrared temperatures suggest most systems are offline. Thrusters are cold. Да, двигатели. How the hell did the Turians take it out? Хуй его знает. Сильные твари. LADAR scans do not detect any hull breaches on the side facing us. I detect no Mass Effect field distortions. It appears the drive core is offline. Rendezvous in 30 seconds, Commander. Good luck. Never seen a ship like this before. Looks like a giant hive. Rachni, maybe. Penetrating scans have detected an access node to uplink with Может, это collector и data есть banks. гигантские умные. Marking location to your heart's Они на жуков, на клопов же похожи. Может, они как раз в коконах и коконятся. Shepard, I've compared the ship's EM signature to known collector profiles. It is the vessel you encountered on Horizon. Maybe the defense towers softened it for the Turians. Maybe the missing humans are on it. Unless they're dead. The collectors use these containers on Horizon, but these are empty. Small, like my tank. Bet they begged for mercy. Типа вонь идет или типа. Так. Куда идти? Я запутался. Как оно и закрытое. Еба. This looks bad. Lots of dead meat. Must have been used for testing. I'd say these subjects didn't pass. There are worse things than death, like being a test subject for twisted aliens. You're probably right. Doesn't feel much better, though. Хуево ублюдки, блядь. Сука. А, я еще и немножко переоделся. Видите, какой я теперь, блядь, симпатичная броня у меня, мощная. Охуенная. Бля, минус кондиционер с какого-то перепуга. Ну да, вот, ну-ка, что там?
Бля, он живой, что ли? Или мертв? That's a collector. Were they experimenting on one of their own? Edie, I'm uploading the data from this terminal. See if you can figure out what they were up to. Data received. Analyzing. The collectors were running baseline genetic comparisons between their species and humanity. Are they looking for similarities? I have no hypothesis on their motivations. All I have are the preliminary results. They reveal something remarkable. A quad-strand genetic structure identical to traces collected from ancient ruins. Only one race is known to have this structure, the Protheans. Что? My God. Ебать. The Protheans didn't vanish. They're just working for the Reapers now. These are no longer Prothean, Shepard. Their genes show distinct signs of extensive genetic rewrite. The Reapers have repurposed them to suit their needs. You'd think somebody would have picked up on this. No one has had an opportunity to study a collector genetic code in this detail. I've already matched 2,000 alleles to recorded fragments. This collector likely descends from a Prothean colony in the Styx Theta cluster. But there are signs of extreme alteration. 3 fewer chromosomes. Reduced heterochromatin structure. Elimination of superfluous junk sequences. The Reapers didn't wipe out the Protheans. They turned them into monsters and enslaved them. Still, they're working for the Reapers now, and we have to stop them. No species should have to suffer through that. Let's find Ну, what we need потому before the мы и collectors come to жнецы. salvage this Потому, vessel. ой, они и Move out. жнецы, бля. Ведь собрали как урожай. Я хуедею. Что это? Снайперка, винтовка поинтереснее будет. Ебануться, палки гнутся. Look on the ceiling. More of those strange pods. Hundreds. How many are full? Too many. I detect no signs of life in the pod, Shepard. It is probable the victims inside died when the ship lost primary power. Бля, в натуре какие-то клопы, видите, все течет, что-то, сопли какие-то. Вот. Звуки, как будто мы по говну ходим, в глиномесе. Глину сапогами меси. Вот так вот. Ёбушки-воробушки. Бля, взорвать бы все к ебе This is не valuable. Commander, you gotta hear this. On a hunch, I asked Edie to run an analysis on this ship. I compared the EM profile against data recorded by the original Normandy 2 years ago. They are an exact match. The Хуя same себе. ship dogging me for 2 years? Way beyond coincidence. Ну вот именно, это Something не doesn't add up, совпадение, ни Commander. хера. Watch your back. Это не совпадение. Не-не-не-не. Не может быть, чтобы такая шляпа была просто тупо совпадением. Это бред какой-то. That's big. They could take every human in the Terminus systems and still not have enough to fill these pods. They're going to target Earth. Это Not if we все stop. какое же все огромное. Ебать тарахтеть. Ебем и тарахтим. Как паровоз какой-то. There, on the platform. Looks like some kind of control panel. Should be dead collectors. Something's wrong. Определенно сидишь. Что-то херня. Это ваша мамаша. Edie, I'm setting up a bridge between you and the Да, collector давай, ship. See if устанавливай you can get anything связь useful между from the кораблем database. и панелью. Бля, по-моему, это рискованно, нет? Data mine in progress, Shepard. Это херово.
Тебя это не смущает? Ебать, That can't be good. да как... Воу. Что? Куда? Это что за камушки поднялись? Everyone's all right, Joker. What just happened? Major power surge. Everything went dark, but we're back up now. I managed to divert the majority of the overload to non-critical systems. Shepard, it was not a malfunction. This was a trap. Я догадался. И куда нас повезли? К пиздюлям, естественно. А к чему ж еще нас могут подвести, правильно? I am having trouble maintaining connection. Пиздюля! In the system. Я не хочу. О, стоп-кадр. Естественные события в нашем I need to finish the download before I can override any systems. положении. Then you better get it done fast, Edie. Блять, не попал. Look out, we've got company. Да я поджег. Hostiles! Ебались. Воу. 41% complete. Блять, где? Не пугни. Не надо тебе ничего контролировать. Пошел нахер отсюда. Тебя что, звали, что ли? Пошел нахер. Тебя никто не звал, брысь. Брысь. Воу, тихо. А в смысле ты умер? Ты что, дурачок, что ли? Нет, не туда. Погибли. О, тихо, тихо, тихо. Ебать, Simultaneously fighting пули. Ух ты, ёбаный крокодил. Иди нахуй отсюда. Или ты там... На, нахуй. Я тебя так отменяю. Мысли умирай, блядь. Не, пошли. О, блядь. Не-не-не-не, нет, нет, тут никого, блядь. В смысле, как вы опять сдохли, слышите, черти? Блядь, в смысле? А, я стрельнул только как-то. Тихо, братишка, хули ты встал? I'll put them down! They've got heavy! Чего, блядь? Не подходи. У меня есть пули. Я ими больно владею. Не надо тебе здесь делать нет. Ты чё? Shepard, you must manually re-establish my link to the command console. Какой консул? Какие консулы? Какие консулы? Зачем нам консул? А, консул. О, блядь, элементарно. Ну ладно, консоли так консоли. Твари какие. Ты посмотри на них, а? Черти безобразные. I've regained control of the platform, Shepard. Отличная I knew работа. you wouldn't let us down, Edie. I always work at optimal capacity. Ты еще с таким Did you get уставшим what we голосом. needed? Тебе ж плохо, ты ж ровно. Ты чё? I found data that would help us successfully navigate the Omega-4 relay. I have also found a Turian distress call that served as the lure for this trap. The collectors were the source. It is Ты unusual. нас- А помягче, как? Как? Seems logical to me that they would have sent the initial message as bait. Меня No, наебал it is кое-кто unusual из because Turian emergency channels have сидящих secondary и вечно encryption. It курящих. is corrupted in the message. It is not possible that the elusive man would believe the distress call was genuine. Why are you so sure? I found the anomaly with Cerberus detection protocols. He wrote them. He knew it was a trap? Why would he send us into a trap? We don't have time to throw blame around. We'll question him when we're out. This is a bad time to become an optimist, Shepard. Come
Commander, we got another По-моему, это problem. сказал The не... collector ship is Что? powering up. You need to get out of there before their weapons come online. I'm not losing another Normandy. I do not have full Давайте control of their уебывать systems. оттуда, вы I will хули do вы what I can. Sending вы не coordinates можете for на shuttle корабле в этом extraction. Come on, let's move. посвистеть. Есть отдельная мысль. Уебываем. Нам надо текать, не пиздеть. Around the corner, take the door on your right. Ой, спускаемся. Что это было? Что? Чё? Где? Табличка. You're up. Блядь, ты начал, блядь, есть курить, перепрыгни, блядь. Тихо, фу. Блядь, если ты меня через эту херню попал, что ли? Дохуя меткий, слышишь? А если вот так? Блядь, не сработает. Прыщ, падла. Неожиданно. Фу, сгорел. Ладушки, катушки. Ладушки. Куда ты летишь? Как тебе? Ты чё там, ангелы прикидываешься, слышишь? А если я тебе головку стрельну? Да ты меня еще стрелять, я не понял. Нихуа, ты сильный. Да не буду. Ну, покажи мне свою головку, блядь. Concussive shot ready. Тихо. Куда? Да, вам лети, блядь. Шепард, лети. Убивают же тебя. Лети, говорю. Вот так. Во, а что вас так много, слышь? Firing a high impact shot. Что это было? В смысле, ни хрена, у меня... Бля... Убили, поразили меня своим адским взором. Какая неприятность. Пидоры, бля. Смотри там, бля. Теперь... Лети! Бля. Firing a high impact shot. Нахуй. А ты меня типа обошел, да? Сныкнулся так. Да, типа я тут не при... Ладно, лечись. Иди там. Подлет навигаторский. А ты тебе чему? Правильно. А где ты чему, что ли? Какой ты живучий. Нет. Гори ясно, чтобы не пугало. Нефига тебе тусовать. Я хд, иди тоже нас. А можно в него впухнуть? Ох ты! Какой ты красивый! Блять, когда... Ой, мне какой звук. Вот так вот. Все, умер. Вот вечер.
Не выеживайся, не вставай, тебе оно тебе не надо. Оно тебе надо, слышь? Нравится мне какой-то шляпу. Фиг. Да дали бы патроны, что ли. Мне да патроны нужно. Нужно немножко патронов-то так, чтоб дохуя. Не сюда? Конечно, сюда, как я догадался. Кто там орёт? Что это было? Я вижу. Пидорас. А если... Стой. Если... Можно его как-то остановить? My attack was ineffective. Yeah, right on your ass. Попал! Попал! Какой ты крепкий, слышь! Умри давай, да? I'll put them down. Давай, оторвёшь. Can't reach the target. Блядь, а ныкаться-то куда? Тихо! Ныкаться! This should slow him down. Давай, ты тоже. My attack was ineffective. Куда ты прыгаешь, ты? Я никто не звал. Умирай! Тихо! Тихо, ты же взрываться не будешь? Вроде нет. Элементы... Ой, хорошо. My attack was ineffective. Да я знаю. Edie, we've got a problem here. A temporary setback on firewall 3217. Rerouting commands to Быстрей, давай, firewall открывай. 7164. Есть кто дома, I have Открывай, successfully сова, opened медведь the пришел. wall. Спасибо. I will keep it open as long as I Где can. мой пукол? Hey, down there. That where we came in? Да. We must be getting close to the end. Есть что? Нет. Здесь есть Now what's this? Вот технологии. Технологии я люблю, но мне нужно больше технологий. А я уже слышу. По-моему, я не туда. Не пизди. Подморозки. Keep the dead where they fall. Our power is unmatched. Я не понимаю, не попадает или нет? Ты меня заебал там, слышишь, морду. Тебе туда. Я, сука, знаю, что я шеф. Ты чё? Я тебя допинаю, слышь. Хорошо, что ты здесь. Ебать, пизду, This should slow him down. Can't get a lock. Time to fight. Can't target them. Все, сдулся кусок мяса. Commander, I hate to rush you, but those weapons are about to come online. Might want to double time it, so we can leave before they blow the Normandy in half. Да.
А, ну так охуенно работает. Вас много. Зато как хорошо работает это. Ё. Кораблик, уёптики. Чего? Я открыл снайперку. Strap in, people! I'm gonna make him work for it this time. Да. У меня есть нихуя. Уворачивайся, Джокер. Ой, Джокер. Давай. Давай, братан. Нет. Правильно, куда угодно увози. Зюм. Блядь. Хамуха. Это было... Я думал, бля, ну вот эти твари, летающие танки, бляха, мух, там задние черепушки какие-то. Да, есть такое дело. Есть, да, я хочу с ним потрещать, я хочу ему сказать, ты чё, слышь, мужик, ты охуел? Ты меня подставить решил, падла, бля. Я тебя в глаз как дам, подставить он меня решил. Козлина, шо тебе надо, ублюдок? Причесон сделал, покурить начал, все, теперь взрослый, что ли? Edie told us the distress call originated from the collectors. You betrayed us, just like I knew you would. We're at war. The collectors are taking humans, and every minute we waste is one more we give the enemy to prepare. I know the stakes, but we're supposed to be on the same side, and I can't trust you. Without that information, we don't reach the collector homeworld, and you and every other human may as well be dead. It was a trap, but I was confident in your abilities. And don't forget Edie. The collectors couldn't have anticipated her. Yeah. You could have told me the plan. You say I'm important, but you sure try hard to get me killed. I needed the collectors to believe they had the upper hand. Telling you could have tipped them off in any number of ways. Besides, I wouldn't have sent you in if I didn't think you could succeed. Ну, конечно. I don't risk people. There were always alternatives. You may not like being on the receiving end, neither would I. But the facts are with me. As much as we try to avoid them, these decisions need to be made. But more importantly, it paid off. Edie confirmed our suspicions. The Reapers and Collector ships use an advanced identify friend-foe system that the relays recognize. All we need to do is get our hands on one of those IFFs. I was just on the collector ship. Why didn't you say anything about finding their IFF? As I said, Edie just confirmed it. Besides, you wouldn't have had time to find and extract it. But we have options. An Alliance science team recently determined that the Great Rift on the planet Klendigan is actually an impact crater from a mass accelerator weapon. A very old mass accelerator. I sent a team to find either the weapon or its target. They found both. The weapon was defunct, but it helped us plot the flight path of the intended target. A 37-million-year-old derelict Reaper. We found it damaged and trapped in the gravity of a brown dwarf. Aren't brown dwarves basically stars that didn't quite make it? Simply put, but accurate. They're gas giants that don't quite have the masses of stars. Expect gale force winds and extremely high temperatures. The Reaper has a mass effect field that keeps it in orbit, likely an automated response to the external threats. It's stable, but I won't call it safe. I saw what Sovereign did to the Citadel fleet. Hard to imagine anything could stop something that powerful. This vessel is a relic from a battle waged while mammals took their first steps on Earth. There's no trace of the species that took the shot. Perhaps it was their one moment of defiance before being wiped out.
I get the Подвох-то, feeling this isn't блядь. going to be a simple swing by and pick up our package. We lost contact with Dr. Chandana's team shortly after they boarded. Initial reconnaissance revealed no clues, and it was too risky to commit more resources. But now we need that IFF. I'll forward the coordinates to Joker. In the meantime, I suggest you tell your crew I didn't risk their lives unnecessarily. It will make things easier going forward. Edie, tell the crew to assemble. We've got a lot to talk about. Of course, Shepard. Вот это скан... Ты сам дохуя модифицированный. So the elusive man didn't sell us out. Could have fooled me. Lied to us, used us, needed access to the collector databanks. Necessary risk. There really wasn't any other choice. Let's just hope this IFF works. My analysis is accurate, Shepard. I have also determined the approximate location of the collector homeworld based on navigational data from their vessel. Чего? That can't Да be кто там right. все прибивает? Edie doesn't make mistakes. The collector homeworld is located somewhere in the galactic core. Can't be. The core is just black holes and exploding suns. There are no habitable planets there. Could be an artificial construction, space station protected by powerful mass effect fields and radiation shields. Even the collectors don't have that kind of technology. The collectors are just servants of our real enemy, and we've all seen what their masters are capable of. They built the mass relays on the Citadel. Who's to say they can't build a space station surrounded by black holes? No wonder nobody's ever returned from a trip through the Omega-4 mass relay. The logical conclusion is that a small safe zone exists on the far side of the relay, a region where ships can survive. Standard relay transit protocols would not allow safe transport. Drift of several thousand kilometers is common, and would be fatal in the galactic core. The Reaper IFF must trigger the relay to use more advanced encrypted protocols. This thing is our best shot at getting through the Omega-4 relay. We have to try. It's a derelict Reaper. What if the collectors are waiting for us? We may want to build up our team before we take that kind of risk. Да, займемся The more people we подбором. have on our side, the better our chances of success. We need to keep building up the team. It's your call, Commander. Whatever you decide, we're with you. Естественно. Да. В смысле? Урон технологии, умений. Хорошо, хорошо. Защита от урона. Это хорошечно. Ладно. На этом мы, пожалуй, и закончим как раз время. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить ни одного моего видео. Поэтому спасибо всем еще раз, ребята, за просмотр, если я не сказал. Спасибо за просмотр, еще раз скажу. Да я еще раз это повторю. Спасибо за просмотр. Поэтому до следующей встречи, ребятки. Всем спасибо, всем пока.